Okay, so today we are going to talk about parallel and perpendicular lines. So hoy vamos a hablar de líneas paralelos y líneas que son perpendiculares. Okay, parallel means never will cross or touch. Okay, paralelos son líneas que nunca van a cruzar o tocar para nada. Perpendicular no solo quiere decir que van a cruzar, sino van a cruzar perfectamente en 90 grados. Okay, so perpendicular doesn't just mean to cross, it means to cross perfectly at 90 degrees. So líneas perpendiculares van a cruzar en 90 grados. So at first we did many graphs. So al principio de la clase hicimos todas las gráficas lo más rápido posible. Okay, we did all these graphs as fast as we can. So +6, slope -2, slope -2. Okay, this one is start 0, slope -2. This one is 5, slope 1. Start at -2, slope 1. Todos esos son paralelos. All of those are parallel. ¿Y qué se nota en las ecuaciones? And what do you see about the equations? Lines that are parallel have the same slope. Okay? Líneas que son paralelos van a mover el mismo movimiento. So, at the bottom of the page, abajo de la página, la regla es two lines parallel if the slope is the same. O sea que el slope es lo mismo. Now, for perpendicular, ahora para perpendiculares. Perpendicular, recuerda cuando se cruzan en 90 grados. So again, very fast. -1, -2/3. -2, 3. -2, 3. -2, 3. And +4, 1, 2, 3, 4. 3, 2. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Okay, 90 degrees. Start at 3. 1/2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Start at 4. -2, -2, 1, -2, 1, -2, 1. Okay, 90 degrees. Okay, so todos esos son perpendiculares. Y hay algo que vamos a ver también de los slopes. Aquí están los slopes. ¿Ves algo interesante? Do you see anything interesting about these slopes? Two things. One, the fraction is opposite. Okay, la fracción, los números son al revés. And the other thing is one positive, one negative. One positive, one negative. One positive, one negative. So cuando van a cruzar en 90 grados, uno es positivo, otro es negativo, y los números son al revés. So the math word is called opposite reciprocal. Eso es una palabra muy fancy. Okay, opposite reciprocal. Pero lo que quiere decir es flip the sign and flip the fraction. So cuando dice perpendicular, vas a hacer flip el signo y vas a hacer flip la fracción. Okay, vas a voltear la fracción y cambiar el signo. Cambiar el signo, cambiar la fracción. Okay, so vamos a hacer problemas. Let's do some questions. Aquí pregunta. ¿Cuál ecuación es paralelo a este? Parallel means the same slope. Well, necesito saber cuál es el slope. I need to know what is the slope. Looks like here, here, here. It's 2, 3, 2, 3. And this is positive. So si quiero paralelo, es el mismo slope, positivo 2/3. No, 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 This would be D. Y dice, pero más 4, aquí están más 2. I know this says 4, this says 2, porque no quiere decir, it's not what is this line, it says what is parallel. So si yo voy a positivo 1, 2, 3, 4, 2/3, esta línea es paralelo a la otra línea. Okay, so we're trying to find what line makes parallel.
which line is perpendicular? Perpendicular is flip, flip. So si era 2, 3, you go 3, 2. Y si era positivo, ahora negative. So who is negative 3, 2 slope is A. Okay. So como vocabulario. Here it says, paralelo, it tiene y-intercept menos 7. Eso es perfecto porque y-intercept menos 7 quiere decir que cruza en menos 7. No tengo que resolver nada. Okay, because it says it crosses the y-intercept at 0, -7, I know the start is -7 and I don't need to solve it. También aquí, y-intercept 4, it will be +4. Pero necesito saber cuál es el slope, porque paralelo means the same, perpendicular flip flip, pero necesito saber cuál es. I need to know what it is. So 2 to 6, it's +4, +4, +4. Here it's -2, -2, -2. Y divide x in the calculator is -1/2 simplified. So ecuación paralelo es el mismo slope. Ecuación perpendicular, flip positivo, flip 2 entre 1. 2 entre 1 se puede hacer 2 nomás. So 2x plus 4. Okay, un poquito más difícil, okay, a little bit more difficult. This one says, give me perpendicular and this point. So perpendicular, if this is -3/1, I need positive 1/3. So este slope, este punto, ya sabemos cómo. Okay, this slope and this point, we know how to do it. Y opposite equals slope x opposite. You want to solve it? 1/3 x. Eso básicamente quiere decir entre 3. This is like saying divide by 3. 1/3 de 3 is 2. Plus 3 is 1/3 x plus 5. Por eso sigue muy importante saber qué hacer con punto in slope. Okay, that's why it's very important to know how to do the point and the slope. Here it says paralelo, so it means the same slope, el mismo slope, and this point. So y opposite equals slope x opposite. Y van a ver que no tiene nada que ver ese número atrás. Ese +4 no necesitaba. Eso +9 no necesitaba. I didn't need those two numbers because I just need to know the slope. Okay? Porque el punto de inicio puede empezar donde quiera. El línea paralelo va a tener su propio punto de inicio. No me importa su punto de inicio, solamente me importa su movimiento, su slope. Okay, so I don't really care where the other line starts. I need to just know what is the slope. Okay, solving this. If you have calculator, 3 entre 2 por 6 son 9. And then we do +8. Y equals 3/2x plus 17. Okay, si quieren practicar, okay, yo quiero que practiquen por lo menos 2 de esos. I want to practice a parallel and a perpendicular like this. Okay, so van a querer hacer eso, pongo pausa en el video. If you want to practice these two, let's put pause on the video. 5, 4, 3, 2, 1, and boom. Okay, parallel means the same. Entonces el slope sigue -6. Ahora ya no me importa. Okay, and so it's going to be y opposite equals slope x opposite plus 12 minus 5. Boom. Now, here, perpendicular is a flip flip. So negativo, positivo. 5/6, 6/5. Goodbye. This point. Y opposite equals slope x opposite. 6/5x. Calculator. 6 divide 5 multiply
10, enter, negative 12. Then minus 5, y equals 6 divided 5, x minus 17. Okay, so it's practice on the homework. Remember to check your answers. Okay, so practica la tarea, segura que estás viendo las respuestas. Y si tengo cualquier pregunta, que me mandas un mensaje para que te lo explico. All right, have a good day.